oxide and sugar. Yes. At di mo rin siyang i-hit. What you will observe is na kayo observe the white smoke inside which will travel here. Ang sa tumoy niya class, you're going to hold a small test tube that contains a lime water. So katong gamay ni mga test tube, ano lang kataas, you put mga half lang sa lime water. Okay, half lang. And then when you insert the lime water here, dapat the open portion of the delivery tube should touch the lime water. Okay, nakatouch siya. That is because when the gas will travel, dili sa sulod, when it exits here, diretso siya mumix sa lime water. Okay? You will continue the heating until you can observe what happens inside the other tube. Okay? Undang na rin ka. Pagklaro na kayong result, undang na rin ka. When you stop, you have to remove this first. Itong imong isa ka, kung ano yung gawin na, di mo siya init. So you have to remove that first before removing the Bunsen burner or like turning off the Bunsen burner. Okay, dili pwede mag-una Bunsen burner kay Basin. Ang tendency is iyang i-suck up, pumato sa pikas. Alright, so una sa i-remove before getting the Bunsen burner. And then take note when you set this up in the table, dapat nakaana siya class, nakahiwi siya, then Bunsen burner is here. So dapat ang clamp is dili masunog sa Bunsen burner. Claro? Yes. So that's the one under test for carbon and hydrogen. After that, for the test for oxygen, sayon ra kaayo. You will have two unknown liquid solution. One is hexane. Sure ka mawalay oxygen, di ba? Ang hexane kay C6H14, no? And then the other one is we have here ethanol. So ang ethanol sure ka nga oxygen. Then after that, you place the Ferrox paper usa-usa kada test tube. And then you observe what is the reaction of Ferrox paper in a tube without the oxygen and in the tube with oxygen. Pag imo nang ma-observe, then you are going to get the unknown liquid. So itong unknown liquid, wala ka kabalo kung na ba siya oxygen or wala. Then you are going to drop the Ferrox paper. So imong basis kung nasa oxygen or wala katong duha. That's your reference. Okay? So kung naa ba siya or wala. Next, sodium fusion. This is now the portion wherein a group will be given an unknown solid. Ano siya class? You are going to get a sodium metal. Take note. Pag magamit ka sa sodium metal, do not hold it with your bare hands. The sodium metal is stored in the kerosene. Naka-kerosene, wala siya sa water class, kaya very reactive siya sa water. So, nasa sa kerosene para ma-shield yung reactivity. And then you're going to get just a small piece from it. And then press it, ibutang din mo siya sa any paper, mo lang i-press just to remove the adhering kerosene. Pero pag press din mo ha, ayaw po daw, i-press, ayaw habili sa kamot. I-press just katong portion nga na ay sodium, that just press it with your, let's say, tongs, steering rod, but do not use your bare hands. Okay? After that, class, dili maglangan-langan, no? Once mag-press na siya, the sodium metal should be rolled into the unknown solid. I-roll ni mo dito, and then, using the tongs, get the covered or coated sodium metal and place it in a dry test. Itong test tube nga gi-provide dili not sa inyo ha, nga buakon, katong nga test tube. When you place it inside the test tube, dapat dili magsami-sami. Meaning dili siya mag-smudge sa side. When you place the sodium metal nga coated, diretso at the bottom of the test tube. Dili siya mag-awa sa kilid, dili siya maglabay sa kilid. Katunga, diretso. Then after that, you heat it. Now when you heat it, naka 45 degrees. When you heat it, class, the mouth of the test tube should face to the one. Delikado siya nga portion, kaya na mga times nga nasa murag gamay lang ang pressure, murag siya murag gamay. So it would be very dangerous if like katong bottom, the open part is facing to somebody else. So dapat walay tawo naka-face dito.
Imo na siyang hawinan class until katong bottom sa kani-kaning test tube is pula na gid siya. Now, kung red na, beside it, you will have the beaker containing 10 ml of water. After that, imo na siyang ihulog dadto. Imo siya ikalit ug buhi. Pagkahulog, do not look at the namo kay tendency nga pagkahulog kay mo ana ito dayon ta. So ayaw siya ha. Kay namo kay uban gyud. Nga gyud tendency po nga kanang tanan sodium is wala pa gyud siya na fuse tanan. So the tendency is when it hits or touches the water, napa siya ignition gamay. Na yung ana nga ma-incident. So kung muana ka diretso, delikado. So dapat dili, no? Dili mo tanaw. Drop it there. Pag drop na, dili ka na drop na ka na, ana gini mo nga, ihulog lang nimo nga. At a certain length, mga ana kataas, di mo na siya buyan og pinakalit. O, kung pinakalit, mahulog pagkaana niya class, pagkaana sa bottom, ma-break lang din ang bottom part kay bugnaw ang tubig, init ang test tube. Okay? So, kana siya, mamuak siya. And then, after that, again, dili sa tanawon diretso. After that, you're going to swirl the solution. Again, ayaw sa agad lilia. Ipa-swirl sa siya kung na pa may reaction na bilin or wala. Kung wala na, then you can remove the katong larger pieces of katong ibabaw na parts sa test tube, ibutang sa broken glassware, and then you can do the filtration. The filtrate will be used for test for nitrogen, test for sulfur, and test for halogen. Okay? Kani nga mga steps sa tulo, okay raman so far. But ang ako lang i-highlight is how to test whether the solution is said to be acidic or basic. So itong buhaton ani is you're going to use litmus paper. So if imong aim is to make the solution alkaline, then imong litmus paper should be red. Okay? So how to properly test kung alkaline na ba siya? You have a watch glass. Ibutang nimo dito ang red litmus paper, piece of litmus paper. Then you have a stirring rod. Dip it into the solution to be tested. After that, when you get it, naman na siya ka nagamay lang ang tulo, di ba, sa tumoy. Then you press it into the itong nasa watch glass nga litmus paper. If the red becomes blue, then alkaline na siya. Okay? Likewise, kung mag-test ka for acidity, you will get the blue litmus paper. Kung acid na siya, the blue becomes red. Okay? So, klaro siya ha? Klaro na siya. Next. Next is for the physical properties. Ano siya class? For the physical properties,